we're going to pay commissions. И мы платим наши эти самые компенсации, выплачиваем дивиденды. And we're going to provide a great service and experience for people to travel and see the world. И мы поможем нашу часть, чтобы люди могли поехать и увидеть ту часть мира, которую они хотят. I want to talk a little bit about compliance in our company because it's come up a lot in our customer support. Я хочу поговорить о комплаенсе, о соответствии в нашей компании, потому что в последнее время было много вопросов по этому поводу. Changing lines of sponsorship when someone already signs up Поменять линию спонсора, когда уже кто-то записан, is not permitted. никаким образом не разрешено. If somebody quits the business, they must sit out 6 months before they come back into the business. Если кто-то перестал заниматься бизнесом, им нужно выждать 6 месяцев, чтобы они могут вернуться снова заниматься бизнесом нашим. I mean, Josh helps our staff handle the compliance in this area. Josh, do you want to add a little bit to that? Даг помогает нам по теме соответствий, комплаенса. Yeah, I mean, Если можешь добавить что-то. Recording in progress. Perfect. So while I'm here, I just want to say thank you for having me. We're extremely excited about the opportunity to have business in Kazakhstan. You got a translator. Я очень доволен возможностью, которую нам есть возможность для Казахстана. All of your organizations has grown so much in the last 6 months to a year, and I can't say enough about all the success that you are all having. Вы так растете быстро, что у меня нету просто слов похвалить ваш успех, как вы быстро растете. So when it comes to partnering with your upline, you need to stay with that person from the life of your business. You cannot move to a new organization. И когда вы подсоединились, вы стоите в вашей организации пожизненно, вы не можете поменять ваш бизнес. And like Mr. Hart spoke, if you do cancel your account, you must wait 6 months. So it's very important. If you decide to go with someone else, you have to sit out that whole 6-month period. Если вы решаете перейти к кому-то другому, вам нужно будет выжидать 6 месяцев. If you decide that you want to work with someone else in your upline, you can stay in your organization, but you work upline through the leaders. No, I'm sorry, Josh. So you can continue to work upline with your leaders by staying in the same spot in the binary and keeping your same ID number. Да, вы держитесь то же самое, держите своего лидера, который вас привел в организацию. So when it comes to the KYC, the Know Your Customer verification process, К тому, чтобы ознакомиться с верификацией ваших клиентов, the best thing to do is when you enroll with your business with Trevorium is to go past that verification process manually. лучше всего это сразу сделать верификацию, как только вы записались в бизнес, шаг за шаг, пошагово. So you can access your services and start building your business. Потому что, чтобы вы сразу могли начать активизировать ваши сервисы и строить ваш бизнес. If you don't pass your verification, you can email our verification team so we can manually verify your account. Если вдруг по каким-то вопросам вы не можете сделать верификацию, дайте знать нашей команде, они вас проведут пошагово и помогут сделать вам верификацию. In the last 4 months, we have increased our verification team to have more people manually verifying accounts, so it's a smooth and seamless process. Мы увеличили команду, которая работает с верификацией, поэтому они помогут вам пошагово сделать эту верификацию шаг за шагом. All right. Go ahead, Mr. Hart. All right. So, it's just important that we keep the lines of integrity in terms of sponsorship intact. Мы должны держаться честно, кто наш спонсор, и это все держать очень в честном состоянии. It's important that we build a business of integrity when it comes to when people show up at meetings, that we're not cross-line recruiting somebody else's prospect into your downline. Нам нужно сохранять порядочность, когда люди появляются на таких общих собраниях рекрутинга, чтобы они сохраняли порядочность и не переступали линии допустимого. In terms of long-term growth and sustainability, в отношении долгосрочного роста и стабильности,
Having those kind of internal rules will help your business be here long term. Построение таких определенных внутренних правил поможет вашему бизнесу расти и процветать. I want to talk about the 14-day refund that we have as a company. Well, hold on real quick. I've been seeing a lot of people ask about the verification process. Can I speak about that real Много quick? вопросов по верификации. Yeah. Okay. So how do you verify your account? Let's start off with that. Давайте начнем. Как вы верифицируете себя на аккаунте? You log into your back office, you click on Вы the travel подключаетесь к site, вашему бэк-офису, and you click on the travel site. There's a section to заходите на verify your travel account. сайт, You're going to provide your government ID, and you're going to take a selfie. So you're going to need a camera, or you're going to need your computer that has a camera on it as well. You have your phone or your computer with the camera. вам нужен какое-то правительственное удостоверение личности, и вам нужно будет сделать селфи перед камерой или перед компьютером, или перед телефоном, у которого есть камера. Two things will happen. You're either going to pass the verification, and it will tell you that, or it's going to say you failed your verification. Две вещи произойдет, вам скажут, либо вы прошли верификацию, либо вы не прошли верификацию. If you fail your verification, you're going to email our staff, and the email is kyc@trevorian.com. It's hard to translate. Can you print it somewhere? Yeah, I typed it. Если вы не I typed прошли it below. верификацию, I'm sorry. Если вы не прошли верификацию, то вам нужно будет отправить имейл, и вам придет пошаговое, вот оно выставлено на этом, теперь вы можете видеть, куда отправить вам информацию, чтобы пройти верификацию пошагово. In that Вручную. email, okay, so in the email, please provide your government ID again and a proof of address if you have that. И, пожалуйста, в этой информации отправьте ваше подтверждение вашего правительственного выданного удостоверения личности и ваш настоящий адрес. Our goal is to verify your account within 24 business hours if you email us. Мы это делаем в рабочие часы, вы знаете наше время работы. So the good thing is we have over 98% pass rating when it comes to our verification process. У нас где-то 98% сходится все по процессу верификации. I hope that answers everyone's questions. Я надеюсь, что я вам ответил на все ваши вопросы по верификации. I think it goes a little bit deeper. A lot of people asking questions about if you have an expired government document. Люди спрашивают, если у тебя уже закончился правительственный документ, you will not pass verification. You have to have a live active document. с таким вы не пройдете верификацию, вам нужен настоящий действительный документ, действующий. And that's our rule. We won't make an exception to that. И это наше правило, мы ничего сделать к этому не можем и менять ничего не будем. Okay. So if your document, if your passport or your visa, your work permit is expired and you're from another country. Если ваши документы уже закончилась срок годности, пожалуйста, обновляйте тогда их. You will not be able to get verified in our business. Вы не сможете пройти верификацию в нашем бизнесе. Okay. As we continue to grow and open up more countries, opportunities will become more available. Как больше мы продолжаем открывать новых стран, еще больше возможностей для вас будет предоставлено. We have two countries that we're close to opening up. Мы очень близки к тому, чтобы открывать новых две страны. I always say the name wrong, but Uzbekistan and Latvia. Латвия и Узбекистан. Yes. And the next question is when, everybody's going to ask me, Slavic, when is that date? The date. И все меня спросят теперь, когда же следующая дата открытия? The date is coming very soon. I can tell you Даты that. появятся срочно. I will be Даты будут очень sending, быстро. we'll have send an email out corporately to everybody at the same time with an official launch date. Мы отправим официальную дату открытия всем, кто работает. It'll be about a week before the official launch date. We'll send an email out a week before the actual date we open. За неделю до открытия мы всех оповестим. That way, it's to ensure everybody gets the same and fair opportunity to market into those places. But you can start Чтобы все marketing. были подготовлены к маркетинговым возможностям одновременно и You честно. just can't sign people up yet, but you could get them ready now.
Вы еще записывать их не можете, но уже можете вести подготовку команд. Yeah. So, I know that people have questions and they're coming in Russian, and I can't read Russian, so I apologize. Некоторые вопросы wanna- идут по-русски, я не могу читать по-русски, поэтому не могу на них ответить. I will get those to you. So, Я вам отправлю их. all right. With eternal, one of the questions, with internal passport of Kyrgyzstan, can we verify? Internal passport. Passport, Kyrgyzstan. Yeah. If you have a passport in Kyrgyzstan, can we get verified? Yes. Внутренний паспорт Кыргызстана, вы можете быть верифицированы. You want me to translate some of the question? No. Sorry. No, it's okay. I wanted to make an announcement. We have a world tour coming into Cairo, Egypt in September and December. Хотел сделать объявление. У нас World Tour новый в Каир, в Египет в сентябре и в декабре. It's the Hyatt Regency Hotel, beautiful hotel. Hyatt Regency гостиница. And after points, it's $3.99. После того, как вы используете ваши поинты, это $3.99. We're excited to this should be up on our platform within the next 7 days. Скоро появится на нашей платформе вся дополнительная информация. And we are in negotiations with Turkey, Dubai, Vietnam, Thailand. Мы ведем переговоры с Турцией, Дубаем, Вьетнамом и Таиландом. And we're actually looking at places in Kazakhstan too. So, И даже в Казахстане рассматриваем некоторые места. And Abraham has sent us some contacts that we're also reaching out to as well. Абрахам послал нам контакты, с которыми мы тоже работаем. And he's been a big instrument, a big help for us. Он был большой помощью для нас. On that side of the country. So, с той стороны мира. I also too very excited about the growth and the leaders. Я очень восхищен и рад ростом. You know, another ambassador in the company, I see her, she's on the call today, is Nelly. Congratulations, Нелли, еще один амбассадор нашей компании. For going ambassador, proud of you. И мы гордимся тобой, новый амбассадор. Just a little story. I met Nelly when I was in Almaty. Я встретил Нелли, когда был в Алма-Ате. And one night she was working in the hotel lobby where everybody was staying when we were there. Она работала в лобби в гостинице, где мы останавливались. And I came down to get a bottle of water. Я пришел, попросил бутылочку воды. And it must have been 2:30 in the morning. Возможно, это было где-то 2:30 ночи. And she was doing a presentation with a bunch of people. И она делала в это время презентацию с группой людей. So I love the passion and the work ethic from her. Мне нравится ее страсть и ее этичность в работе с людьми. And you know, that's one of the principles of finding success. Это один из принципов добиться успеха. In the beginning, you might be a little bit out of balance when you're building your team and your business. Может быть, вначале не все так сбалансировано, когда начинаешь строить. But your goal is to create momentum. Но ваша цель создать момент роста. And it's okay to be out of balance at the beginning for a little bit while you create. И вначале прощается, что-то там у вас не все там в балансе в начале. And the foundation that you guys lay today in your business. Фундамент, который вы, ребята, сегодня закладываете в ваш бизнес. Could pay you for decades to come. Вам будет платить десятилетия в будущем. So it's worth taking the time, building the business, and putting out the energy. Это стоит вашего времени строить бизнес и затраты вашей энергии, сил. Because this business model is different than owning your own company or working for somebody else.
Эта модель отличается от того, что у вас собственная компания или вы на кого-то работаете? When you own your own company, Когда вы хозяин собственной компании, you're only as good as your employees. вы прекрасный, вы специалист только на уровне ваших работников. And they typically only work when you're there. И в практике они обычно работают только когда вы там появляетесь. And if you're an employee and you work for somebody, И если ты работник и ты на кого-то работаешь, you only get paid when you show up to work. ты только получаешь вознаграждение, когда ты появился на работе. But in this business, Но здесь, в этом бизнесе, when you recruit and train leaders, когда ты рекрутируешь и тренируешь лидеров, обучаешь, they are excited and они довольны, inspired вдохновлены by their own dreams, своими desires, собственными мечтами and their ability to make income. и их собственными способностями добиться прибыли. And you don't have to manage leaders. Тебе не нужно заниматься менеджментом лидерства. You don't have to make sure if they're going to show up to work, Тебе не надо никого на работу гонять, because they're going to do it for themselves. потому что когда они созреют, они все понимают, делают для самих себя. But our compensation plan Но наш план компенсации pays you daily pay платит вам ежедневно, based on the sales you have in your business соответственно, ваших продаж, вашего бизнеса and the leadership that you create. и лидерство, которое вы создали. There's nothing more powerful than having residual income, Ничего сильнее нету, чем имея пассивный доход, because this gives you the ability to make money, это дает вам возможность зарабатывать, and you don't have to trade your time to make money. It's based on the efforts of your leadership. это не столько на затраченном времени, сколько на усилиях вашего лидерства. And when you have control of time and money, И когда у вас есть возможность контролировать и деньги, и время, that's called freedom. это называется свобода. And for those of you that are here looking to build a big enterprise and a big business, И здесь те, кто находится и желают построить большие корпорации, большой бизнес, just remember it takes effort, помните, это берет усердие, it takes sacrifice. но это стоит того. And then we have people that are in our business that just want to make part-time income. They want to be a one-star director or a two-star director. У нас есть люди, которые на part-time, за половину своих усилий, они будут на 1 звездочка, 2 звездочки бизнес. And that's good too. With anybody Это that тоже can join our хорошо. business. Whatever your goal is. Какая бы цель твоя не была, And then we have some people that they say, hey, I just want to have my membership paid for. So I'm looking to sell 3 memberships and earn enough in daily pay to cover my cost of my membership. и есть люди, которые хотят, чтобы был у них membership бесплатный. And we welcome those people too. И добро пожаловать таким людям, мы говорим тоже. And then we have those people that want to be just customers and travel and see the world. И есть люди, которые просто хотят быть клиентами, путешествовать и увидеть мир. And of course, we welcome those people too. Также мы приветствуем таких людей в нашем бизнесе. About 80% of our membership base are just customers. И где-то 80% нашей базы клиентов – это просто клиенты. I had a question that came in. Somebody wanted an explanation of credit cards and how they work. Slavic, so I'm going to kind of share some of that. Okay. Вопросы по поводу, как работают кредитные карточки у нас. So within our platform, if you have a credit card, it needs to be the bank and where you reside need to be in the same country. Если на нашем сайте используете карточку, это должна быть банковская и та же страна, где вы живете.
So, for example, if you go out and get a Revolut card, which is a prepaid credit card, you can do that. Вы можете взять также предоплаченную карточку, вы можете это сделать. If your residency country that you signed up with is Italy, Если ваша страна, с которой вы записались, например, Италия, you need to make sure that your Revolut card has the same address. и вы должны убедиться, что ваша Revolut карточка имеет тот же самый адрес. If you live in Italy Если вы живете в Италии, and you have a bank from Austria, но если у вас банк находится в Австрии, that credit card will not work for the travel site. и эта карточка не будет работать для travel-сайта. So one of the ways that we cut down on fraudulent activity in the travel space Один из способов, как мы ограничили обман и ложь на путешествиях, использование путешествий, is to make sure that the bank that somebody banks at is in the same country they reside in. это то, чтобы добились того, чтобы адрес совпадал клиент и банк, все было в одной стране. So we do not accept credit cards from banks in different countries our members reside in. Мы не принимаем карты, которые из других стран, в отличие от того, где живет наш клиент. Now I get this question a lot. What if I'm traveling outside the country, and I'm in the Spain. Например, у меня but I вопросов live много, in что если я, допустим, выехал из страны, я, например, нахожусь в Испании, as long as you've been in our company for 3 months, как только вы пробыли с нашей компанией 3 месяца, that card will work. эта карточка будет везде работать. So most people, when they travel internationally, book their travel before they go. Большинство людей, которые путешествуют за границу, они все бронируют перед тем, как они едут. So for the first 3 months of your business, if you plan on traveling internationally, make sure that you book all your travel before you leave your country of residence. Первых 3 месяца, когда вы с нашей компанией, будьте уверены, что вы все забронировали до того, как вы покинули страну. Yeah. So, and that's another big fraudulent a way for us to cut down on fraudulent activity. So. Это еще один шаг, чтобы предотвратить всякое воровство, всякие неправильные действия. Okay. All right. And those were just examples. Это просто примерчики. Okay. One question, is it Litva or Lativa that will be open in the future? We have lots of questions coming in with that. Lativa. Lativa. Okay. Latifa. Lativa. Latvia. I can never say it right. Latvia. Yes. Let me see if I can. I heard Latvia. Yes. Sorry about that. Yeah. Litva и Latvia. I heard Latvia. Yeah. So. Yes, that's the country. Lithuania in English, Litva. Latvia in English. Latvia in Russian, Latvia in Ukrainian, Latvia. Yes. Okay. All right. Lots of great things happening. Lots of people making rank advancements in the company. Много прекрасного происходит, много продвижений людей прекрасных. Our company is growing at, last month we grew from the month of April over the month of March 16% in 1 month. Мы выросли на 16% за 1 месяц только. Fast growth would be 3 to 4% month over month. That would be considered fast growth. 3% от месяца к месяцу это считается вообще быстрый рост. To be able to grow at 16% in 1 month is hyper growth. Это 16% ежемесячного роста это гиперрост. Yeah, and we're on track to double the size of the company by the end of the year or more, actually. И мы в состоянии умножиться в 2 раза до конца года.
And Может, больше даже. what does that mean? That means that more people are going to be traveling around the world, sharing the Это story значит, что больше людей будет путешествовать of Trevorium. через Травориум. That means more people are going to be creating and making income in the company. Больше людей будут иметь возможность заработать прибыль. That means that we're going to have more ambassadors in the company. И это значит, у нас будет больше амбассадоров в компании. And, you know, at the end of the year, we have our ambassador trip in December. И в конце года, в декабре, у нас будет поездка для амбассадоров. And there's plenty of time for people to achieve the level of ambassador if you go to И work. еще есть достаточно много времени, чтобы достигнуть уровня амбассадора. Yeah, and so the ambassador trip, we take everybody to a 5-star, 5-diamond hotel in Cancun. It's all inclusive. Мы берем на 5-звездочный отель-резорт в Канкуне, все включено. Food, alcohol, Еда, party, everything. The whole thing is included. алкоголь, развлечения, все. Yeah, and then we also do the Louis Vuitton experience there with the new Также ведем ambassadors. магазинчик Louis Vuitton, Yeah, dancing, fun. So it'll развлечения, be танцы, все. a phenomenal trip. So Просто and феноменальная поездка. as an ambassador, you get that vacation every year, the ambassador trip every year. It's a nice perk. Есть каждый год вы будете иметь эту поездку для амбассадоров. Каждый год. All right. Хорошо. Somebody asked me the question here, if a person owns an LLC in the USA, can he pay for registration with the company and traveling with the card? So yes, you can pay, but you cannot register your LLC out of the gate. You have to register personally so that we can verify you. Вы не можете зарегистрироваться в компании как бизнес, вы можете зарегистрироваться только как личность. And then you could email support and verify your corporation and have your corporation verified. Потом только вы можете позвонить в наш customer обслуживание и подтвердить, завести информацию вашего бизнеса. Yes. You can pay with your business debit card as long as it's got your name on the credit card. Вы можете платить карточкой вашего бизнеса до тех пор, пока на этой карточке есть ваше имя. Somebody asked if I'm an ambassador, can I get a visa to America? Yes, we will send a letter from our attorney to help you get your visa to come to America. Если вы амбассадор, мы поможем вам получить визу, приехать в Америку. But just it's not up to us. It's up to your embassy to give you that visa. Но в конце концов, это не мы, это ваше посольство, которое дает вам визу. Sophie asked, what's the cutoff date to become an ambassador for Mexico? Какая последняя дата, чтобы успеть поехать в поездку в Мексику? 30 days before travel. I think that puts us on the До middle 30 of дней до November. путешествия. Okay. До 30 дней до начала поездки. Somebody asked the question in Norway, what's the conditions to add more hotels in Norway? I don't know if you're talking about getaways, if you're talking about world tours. Вопрос насчет Норвегии. Можно ли добавить больше гостиниц? Насчет Норвегии, я не знаю, вы говорите про Getaway или вы говорите про World Tour насчет Норвегии? So in getaways, that's the inventory we get. World tours, it's based on growth in the company, growth in Norway. So if you build, Getaway, это то, что мы there. Да. Getaway это зависит от того, что мы выкупаем, а World Tour зависит от роста компании. We are from Kyrgyzstan. I love you guys. One of the most Казахстана. amazing Люблю вас, times for ребята. me in my life. Прекрасное время было для меня.
Somebody asked the question, if you don't live in the United States, if going to be an ambassador trip in the USA for us too, what about those people who can't leave USA? Will there be? Yeah, we run, last year we did our ambassador trip in Las Vegas. So we do run ambassador trips in the United States. We run them all over the world, actually. We've had them in Dubai, we've had them in Cancun, we've done them in the United States. Да, наши амбассадорские поездки мы меняем, и они для тех, кто не может покинуть Соединенные Штаты. Мы в прошлом году делали в Лас-Вегасе, мы меняем, мы делаем их в Дубае, в других странах. Мы постоянно меняем место проведения этих поездок. Some of the questions I'm just not going to answer on the public forum. They're just kind of, I don't even understand the questions. Некоторые я не стану все отвечать. Yeah. Yeah, we give an airline yearling, we give a credit, we give $1,000 credit on the ambassador trips to come to the ambassador, for the ambassador to go to the vacation. Мы даем $1000 кредит для амбассадора на билеты на самолет. That's a really good question too, Slavic, he asked, because most companies don't pay anything for air tickets. They'll pay for the hotel, but they don't give anything. We give $1,000 credit. Хороший вопрос. На самом деле, большинство компаний, сколько я знаю, вообще не платят за приезд на такие события, но мы даем $1000 на билеты. Кредит. Yeah, and thanks for asking that question. И спасибо, что такой вопрос задали. I know you'll get a notice a week before when we decide to open up Latvia and Uzbekistan, but they're opening. I just want to let everybody know those two countries are opening. Те две страны, Латвия и Узбекистан, открываются, и за неделю до открытия вы все получите официальное уведомление. All right. Хорошо. Well, thank you too, Sophia. So, Спасибо, София, тоже. I can tell you, this is the first time that I've been on a Zoom like this. It was Хочу вам сказать, это первый Zoom вот такого рода. The team in Kazakhstan and Kyrgyzstan. Командами Кыргызстана и Казахстана. We are going to be doing these once a month from this point out. There'll be lots of notice. Да, это будем делать ежемесячно. So we can plan on it and have an inspiring call for your teams. Yeah. Мы будем иметь вот такие звонки для вдохновения ваших команд. Somebody asked a question. I'm going to try to answer some of these questions. I only have 5 more minutes before I have У меня 5 минут осталось, я постараюсь ответить. It says, hello, can I please get a clarification? If, for example, I have a Kyrgyzstan passport, but life in the UA, so they live in the UA. Can I also invite my friends to register even though they have different passports? Not in countries that we're not opened in. So we're not opened up. Только в странах, в которых мы открыты. And Albanian, you cannot, if they don't have a passport in the country they're living in, or a passport or documents that are official or active that are not expired, they cannot come into our company to make money. Если нет у них настоящих документов, они не могут прийти в нашу компанию и делать деньги. Если у них официальных документов нет. Yeah. Somebody asked when is the nearest conference? It's Las Vegas. Когда ближайшая конференция, это будет в Лас-Вегасе. So somebody asked this question, when is Ukraine going to open up? I would love to open up Ukraine. Ох, я с радостью бы открыл бы Украину. But that conflict between Russia and Ukraine needs to be done before. Нужно закончить с этим конфликтом России и Украины.
The war needs to be over first before I can do that. Сначала война должна закончиться. We have a lot of people asking about visas as well. Is Trevorium going to get visas for our members? Много людей спрашивают, если может помочь с визой Trevorium. We are not going to be providing visas or helping out with that process. What was the question, Josh? They're asking about visas, if we're going to help them get visas for them to come. Они спрашивают, можем ли мы помочь получить визу? Well, if they're coming to our country to go to Or a an conference, event, correct. we will help. If there's a reason. Только если вы приезжаете в страну на наши мероприятия. Somebody asked the question to protect reputation and partners in Kazakhstan. The company will protect the reputation of the company in Kazakhstan and defend against financial pyramids. We're not a pyramid company. We sell a business first. Мы не пирамида, мы будем защищать нашу репутацию. But we only pay commissions on the sale of our products. Но комиссионные мы платим по продаже продукции. So we operate our company as a legitimate business. Наша компания – это настоящий бизнес. Легальный. What does payment by card or cryptocurrency depend on? I don't understand that question. We're not open in Japan. We can't support the Japanese language currently. One day that'll change. Мы пока не можем работать в Японии, не можем поработать пока еще с ихним языковый барьер, но один день откроемся. Our business models are resorts and hotels. Наш бизнес-модель – это резорты и гостиницы. Currently, we do not do cruises. Пока что круизами мы не занимаемся. When a partner is placed in the binary, they are stuck in that spot. We do not change the placement of the binary. We've had that question multiple times. Этот вопрос был много раз. Как только человек был выставлен, его нельзя никак поменять уже. I know we're getting some questions in Russian, so некоторые вопросы по-русски, к сожалению. Okay. So we've had some questions about getting more getaways or world tours in Kazakhstan. We are working on that. Yes, our goal is to have world tours in Kazakhstan, not getaways, but world tours. Correct. Мировые туры мы сделаем, они будут в Казахстане. Работаем над этим. Не getaway, а world туры только пока. David, one more question about the Kyrgyzstan. We're gonna be open the legit documents in Kyrgyzstan after 1,000 sales, yeah? Not 1,000 sales, 1,000 auto ships. Auto ships, yeah. Yes. And Yes. at least couple ambassadors, yeah? Yes. Okay. В Киргизстане должно быть больше 1000 продаж, да, и парочку этих амбассадоров. Тогда открываем официально бизнес в Киргизстане, корпорацию. Так понимаю? Somebody's asking the question, what about insurance? I would assume this is insurance for our travel business. Our company is bonded insured on all travel. Кто-то спросил за страховку, наш бизнес застрахован. Somebody asked the question, so our corporation in Kazakhstan is set in place to handle any travel needs, set to handle customer service in that region.
the people of Kazakhstan will have a contract with the American corporation as far as the business side to run the business. Наши люди в корпорациях в Казахстане, они будут на контракте с американской корпорацией, чтобы вести бизнес. And you'll be able to get your income statements in your back office at Trevorium and pay your official taxes to Kazakhstan. И вы получите подтверждение ваших доходов, и чтобы вы имели возможность заплатить официально ваши налоги в Казахстане. So somebody asked, this same person keeps asking these questions. So Elia, when we give you a visa, it's for the date on which you come. Когда мы выдадим вам визу, мы выдадим на даты, на которые вы приедете. Yes. All right. Yes, you can sign and pay you can sign and pay your taxes to your country in Kazakhstan on the income that you make. Вы можете заплатить, да, ваши налоги в стране, в которой вы живете, да. And you should always pay your taxes to the country you live in. И вы всегда должны платить налоги в той стране, где живете вы. In the United States, we call it being an independent contractor. Независимый контрактор, это мы называем в Соединенных Штатах. Which means that you report all your income and pay the taxes to your country, in your country. Это имеется в виду, что вы полностью доказываете вашу прибыль и платите налоги в вашей стране. Okay. So somebody asked if a person from their first line leaves the company, and his people stay, do those people become personal sponsors? The answer is no. We don't change sponsorships, but they're in your business and you earn income on them. Когда кто-то в вашей линии уходит, то его люди не становятся вашими личниками. Мы не меняем спонсорство, но прибыль через них вы будете получать. Somebody's asking, how long will this program run? I think what they're saying, how long we've been in business, where we established our company in 2013. Кто-то спрашивает, как долго мы в бизнесе. Мы ее основали в 2013 году. And we started our 12th year in business. И закрытый клуб. How long do we plan on doing it? Как долго вы планируете этим заниматься? Forever. Навсегда. That young man in the corner will be one of the guys running the company when he's my age. And my children will be working for the company. В углу он будет вести компанию, когда он будет в моем возрасте. So we're getting some questions. If you want help getting a visa to come to an event, you must purchase an event ticket first. And we will help you get your visa for those specific dates. Чтобы вам получить визу на мероприятие, вам сначала нужно купить билет на это мероприятие, чтобы мы имели даты мероприятия и могли вам помочь с приглашением. Okay. I love the participants. We have 759 people on the call today. Fantastic. Мне нравится такое количество участников сегодня. There's a question about if the bank insures our money. I think they're referring to the commissions. Our PayQuicker company is a giant bank. Well, it's a federally insured bank. Your money's insured at the bank at PayQuicker. Банк застрахованный федеральным правительством наш. Somebody asked the question, Slavik, if we plan on opening up in South Korea and Azerbaijan and China. South Korea and China we will not open up in. Южная Корея и Китай мы никогда не откроем. Azerbaijan, I'm not sure. Азербайджан не уверен. No, South Korea, no China, right? That's correct. Китай и Южная Корея нет, а Азербайджан знакомимся.
So if somebody quits and they leave their downline behind, we do not move people and we do not change sponsorship. Если кто-то уходит, мы не двигаем линии, мы не меняем спонсоров. Some people ask if it's possible to get discounts on airline tickets, domestic and abroad. We don't offer discounts on airline tickets. Спрашивают за скидку на самолеты, заграничные и по месту. Мы не предлагаем скидок на самолеты. If you're in the travel industry, you could help. If you're a travel agent or in the travel industry, you could help some of these people by letting them know that nobody offers discounts in airline tickets. It's a Если вы в этом бизнесе, вы можете людям объяснить, что в этом бизнесе никто не предлагает скидок на самолет. The question on Moldova, I don't have an answer for Moldova. There's some Насчет Молдавии ответа у меня нету пока. With Pay Quicker, not Pay Quicker itself, but with Visa credit card, they're not opening up in Moldova. Пока мы еще не открываемся в Молдове. So we're not in a position to open that country. Пока мы еще не занимаемся открытием этой страны. All right. I will be getting together with the leaders in Kazakhstan for the next trip to out there, so we can plan a major event. Я свяжусь с лидерами Казахстана на следующую поездку. Мы по поводу организации следующих событий в Казахстане. Yeah. Some people have asked about Switzerland for world tours. Switzerland's a possibility for world tours. It's a beautiful country, beautiful destinations. Швейцария, возможности будут у нас для путешествия на World Tour. Это прекрасная страна, красивое направление. The trip incentive, which is used only one time. Make sure you say that. Trip incentive, поощрительная поездка. Хочу, чтобы вы помнили, что она только один раз дается теперь. We don't control that product. Мы не имеем контроля над этим продуктом. And it's a gift when somebody signs up, a one-time gift. И это просто как маленький подарок для человека за то, что он подписался. Yeah. Estonia is not on the list yet for us to look at whether we're going to open that country. Пока что насчет Эстонии мы не рассматриваем, она нету на листе предложений. Будем ли мы открывать или нет? By the way, it's highly unusual for a CEO to get on a call like this and just have people fire away questions with a pen with almost 800 people on a line. Почти 800 человек с нами. Это очень необычно для хозяина компании так принимать звонки и отвечать на прямые вопросы. And I don't mind doing it. I just Я не говорю, что мне это не нравится делать. But in 30 years of doing business, I've never seen a CEO do this. Я никогда не видел, чтобы CEO делал такое за 30 лет моего существования в бизнесе. But my heart is to help people. Но мое сердце, чтобы простым людям помочь. And see the vision of the company. И видеть, чтобы видение компании исполнилось. So they feel comfortable about building here. Чтобы они чувствовали уверенность в том, что они здесь строят. So, with that, I have to come to an end because I'm at my stop. I have to go to my appointment. Я извиняюсь, мы должны остановиться. У меня есть следующая встреча, я должен бежать. So everybody, I'm going to go ahead and end the live Zoom right now. We appreciate. Я сейчас закончу живое общение. And we'll have it set up again with more notice for you guys on the next corporate update call. Мы вам дадим еще наперед знать на следующую нашу встречу, корпоративный звонок. Mr. David, we really appreciate you for your help us, and I believe you give a lot answer for some question. Fantastic. Спасибо, Дэвид. Ты нам помог, ответил на много вопросов. All right, take care. I'm going to go ahead and end the Zoom. God bless.
God bless. Recording stopped.